Hello everyone, welcome to my YouTube channel English with Iruu. ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුල ඉඳලම කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්නේ කියලා. ඒ අකුරේ ඉඳලාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. The English alphabet has 26 letters. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අකුරු 26ක් තියෙනවා. Starting with A and ending with Z. They can be large letters and small letters. There are 26 capital letters. අපි capital letters වලට uppercase කියලාත් කියනවා. And there are 26 simple letters. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ simple letters වලට lowercase කියලාත් කියනවා. Next we are going to learn about vowels. There are 5 vowel letters in English language. As you can see here, they are A, E, I, O and U. ස්වර ටික තමා A, E, I, O and U කියලා අපි කියන්නේ. There are 21 consonant letters in English language. ව්‍යංජන අකුරු 21ක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. භාෂාවේ අකුරු 26ක් තිබුණානේ. ඒ වගේම 5ක් ස්වර වෙද්දී 21ක් අපිට ව්‍යංජන කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ letters ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා වගේම ඒ වගේ නිකුත් වෙන ශබ්ද අපි කියනවා sounds. alphabet එකේ තියෙන අකුරු වල letters වල sounds දැනගන්න ඕනේ අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙන යමක් කියව ගන්න. And what are the sounds of the alphabet? As you can see here, A says A. B, B, C, C, D, D, E, A, F, F, G, G, H, H, I, E, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, R, V, V, W, V, X, X, Y, Y, Z, Z. This slide shows how do we write letters correctly. අපි අත්තකුරු ඉංග්‍රීසි අත්තකුරු ලියන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඩබල් රෝල් පොතක ලියන්න ඕනේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් ඔයාලට දැනග ගන්න පුළුවන්. Okay, this is the end of our lesson. Goodbye all. See you again.